మాకేముంటుంది, మేము అన్ని సాధించినాం, మాకు రావాల్సిన అవకాశాలన్నీ మాకు వచ్చినాయి, ఇంకా మేము కొత్తగా సాధించేది ఏం లేదు. మాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేదే మీ భవిష్యత్తు. మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతే మేము విజయం సాధించినట్టే. ఇవాళ మీ అందరి కోసం ఈ రైతుల పిల్లలే ఈరోజు వ్యవసాయ శాఖ యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నారు. ఇవాళ డాక్టర్లైనా, లాయర్లైనా, ఇంజనీర్లైనా, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లైనా ఈరోజు ఈ రైతుల పిల్లలే ఈరోజు డాక్టర్లు, లాయర్లుగా రాణిస్తారు. ఇవాళ ఐఏఎస్లలో మన వాళ్ళు ఉండాలి, సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉండాలని ఢిల్లీకి వెళ్ళి చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరు మీద వాళ్ళకు ఆర్థికంగా సాయం అందించాలి. పేదోళ్ళ పిల్లలు ఢిల్లీలో వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే కష్టంగా ఉందంటే సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు 2 లక్షల రూపాయలు చదువుకున్న పిల్లలకు ఆర్థిక సాయాన్ని మన ప్రభుత్వం అందించింది. ఎందుకంటే పేదోళ్ళ పిల్లలు ఈ దేశంలో ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్లు అయితే ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఉండని, ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అయినా పనిచేయని, పుట్టిన ఊరికి ఏదన్నా చెయ్యాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తారని ఆ పిల్లల్ని సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు మనం ఈరోజు ప్రోత్సహిస్తున్నాం. అందుకే ఈరోజు ప్రతి శాఖను ప్రక్షాళన చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ప్రతి ప్రయత్నం చిన్న చిన్న తప్పులు ఎక్కడైనా దొర్లినా ఎంబడే సరిదిద్దుకొని వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. మిత్రులారా, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇదొక సంతోషకరమైన శుభదినం. 8-9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో పడుతున్నాయంటే నిజంగా రైతులు ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాల్చాల్సిన పని లేదు. ఏ పెట్టుబడికైనా ఇంతకుముందే పెద్ద ఆయన వచ్చి చెప్పిపోయిండు, సార్ ఉత్త వడ్లే కాదు, కూరగాయలు పండిస్తే లాభం ఉంది, మొక్క పండిస్తే లాభం ఉంది, ఆలుగడ్డలు పండిస్తే లాభం ఉంది, నేను పెట్టుబడి పెట్టిన దానికంటే నాకు అధికంగా లాభం వచ్చింది, డ్రిప్ ఇవ్వాలని పెద్ద ఆయన వచ్చి చెప్పిపోయిండు. దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు డ్రిప్, స్ప్రింక్లర్స్, వ్యవసాయ పనిముట్లు ఆనాడు ఉచితంగా లేకపోతే 90% సబ్సిడీతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఇవాళ అవన్నీ మాయమైపోయినాయి. అందుకే మళ్ళీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, వ్యవసాయ పనిముట్లను రైతులకు అందించి మంచి పంటలు పండించడానికి అవసరమైన కమర్షియల్ క్రాప్స్ను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వ్యవసాయం లాభసాటిగా కావాలి. వ్యవసాయం వ్యవసాయ కుటుంబంలో 4 ఉంటే ఒకరు కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి, ఒకరు వ్యవసాయం చూడాలి, ఒకరు ఉద్యోగం చేయాలి, ఇంకొకరు వ్యాపారం చేయాలి. అప్పుడే ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలబడుతుంది, అప్పుడే రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తుంది. రాబోయే 10 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ ఎకానమీని $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేయాలంటే వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారాలి. రైతుల పెట్టుబడికి 2 లాభం వచ్చినప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తుంది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి పదం వైపు నడపాలంటే పరిశ్రమలు పెట్టే వాళ్ళకి సబ్సిడీలు ఇవ్వడమే కాదు, పరిశ్రమలు పెట్టే వాళ్ళకి భూములు ఇవ్వడమే కాదు, వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న పేద రైతులకు కూడా సబ్సిడీలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇన్సెంటివ్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, టెక్నాలజీని బదిలీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని నేర్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు టెక్నాలజీలో ఏఐ టెక్నాలజీ వచ్చింది. రైతుకు తెలీదు పాపం, 2 ఎకరాలలో ఒడ్లు పండిస్తే మొత్తానికి యూరియా చల్లుతాడు. కానీ ఎక్కడ సమస్య ఉందో అక్కడనే చల్లగలిగిన సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని తెస్తే ఎరువుల బాధ దప్పుతుంది, కలుషితమైన ఆహారం తగ్గుతుంది, భూమి సారవంతమైన నేలగా ఉంటుంది. ఇట్లాంటి సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని కూడా ఈరోజు వ్యవసాయ శాఖ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, రైతులకు నేర్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు వ్యవసాయ పంపు సెట్లు సంవత్సరానికి దాదాపుగా 17,000 కోట్ల రూపాయలు ఉచిత విద్యుత్తుకి ఈరోజు మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇవాళ అదే సోలార్కి మనం మారిపోతే సోలార్తోని మీ వ్యవసాయం ఉచితమే కాదు, మీరు సోలార్ విద్యుత్తు ద్వారా నెలకు 2,000, 3,000 మా ఆడబిడ్డలకు ఆదాయం వచ్చేటట్టు విద్యుత్తు శాఖకు సంబంధించి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రణాళికలు చేస్తే రైతులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దానికి అవసరమైన పెట్టుబడి మనం పెడదాం. కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఒకసారి పెట్టుబడి పెట్టినా 25 సంవత్సరాలు ఈ రైతులకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. వాళ్ళు వాడుకునేది వాడుకోగా మిగిలిన విద్యుత్తును మీకు అమ్ముతారు. ఈరోజు మా రైతులు అదాని అంబానీలతో పోటీ పడే విధంగా తీర్చిదిద్ది సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో అదానీలతో పోటీ పడే విధంగా మా రైతుల్ని ఇంటికాడ కూర్చున్న వాళ్ళకే ఆదాయం వచ్చే విధంగా ప్రణాళికలు చేయాలి. ఈ వేదిక మీద నుంచి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్కు అదేవిధంగా సంబంధిత శాఖ మంత్రి గారికి నా సూచన, మీరు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయండి, రైతులను చైతన్యం చేద్దాం, రైతులకు అవగాహన కల్పిద్దాం. ముందు మంది ఆడబిడ్డలు చదువుకొని విజ్ఞతతో మాట్లాడిన పెద్ద ఆయన మాట్లాడుతుంటే
ఆయన ఉపయోగించిన ఇంగ్లీష్ భాష కావచ్చు, పదాలు కావచ్చు, అవగాహన కావచ్చు, అనుభవం కావచ్చు, ఆ పిల్లలే కాదు వేదిక మీద ఉన్న మంత్రులు కూడా నేర్చుకోవాలి. విషయాన్ని ఏ విధంగా సూటిగా శుద్ధి లేకుండా ఎట్లా చెప్పొచ్చో, అవగాహన ఎట్లా కల్పించో ఆ పెద్ద మనిషిని మనం చూసి నేర్చుకోవచ్చు. అందుకే ఇవాళ అలాంటి వాళ్ళని నేను కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. వ్యవసాయం మీద అవగాహన ఉండి 10 మందికి నేర్పాలన్న పెద్ద మనుషులను గ్రామాలు తిప్పండి. రైతు వేదికలలో సమావేశాలు పెట్టండి. వాళ్ళ చేత అవగాహన కల్పించండి. అవసరమైతే వాళ్ళకి ఆహారవర్యం ఇవ్వండి. రోజుకో 1000 రూపాయలు ఇవ్వండి. వాళ్ళ అవగాహనతోని రైతు వేదికలలో పోయి అవగాహన కల్పించినందుకు అదొక గుర్తింపు, ఒక గౌరవం. 1000 రూపాయలతోనే ఒక రోజు వాళ్ళ జీవితంలో మార్పు వస్తుందని నేను చెప్పడం లేదు. కానీ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది, ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుంది, ప్రభుత్వం మిగతా రైతులకు అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి కలెక్టర్లందరికీ కూడా ఈ వేదిక మీద నుంచి చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నా. కలెక్టర్లందరినీ కూడా మీరు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకొని సోలార్ పంపు సెట్ల వల్ల ఉన్న ప్రయోజనం ఈరోజు రైతులకు వరే కాకుండా ఇతర లాభసాటి పంటలు ఏ విధంగా పండించాలి, భూమి యొక్క సారాన్ని చూసి ఏ భూమిలో ఏ పండ్ల తోటలు వస్తాయో, ఏ భూమిలో ఏ కూరగాయలు పండుతాయో, ఏ భూమిలో ఏ పంట అధిక దిగుబడి వస్తుందో, అది మొక్కజొన్న వస్తుందా, లేకపోతే పత్తి వస్తుందా, మిర్చి వస్తుందా, లేకపోతే కందులు వస్తాయా. మా కొడంగల్ తాండూరు ప్రాంతంలో మేము కందులు పండిస్తాం. దేశానికే మా కందిపప్పు అంటే, తాండూరు కొడంగల్ కందిపప్పు అంటే దేశంలో గొప్ప పేరు. ఏ ఏరియాలో ఏ పంట వండుతుందో, అచ్చంపేట ప్రాంతంలోకి పోతే దోసకాయలు వండుతాయి. దోసకాయ కందిపప్పు ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందా. చికెన్ మటన్ కూడా వనికిరాదు దాని ముందర. ఇప్పుడు ఆ పిల్లలకు తెలియకుండానే పోయింది. కొత్త తరానికి ఇప్పుడు దోసకాయలు అంటూ వెనక బుడంకాయలు అనేటోళ్ళు. అవునా? కందిపప్పులా వేసి చేస్తే మన అమ్మనో నాయనమ్మనో వండితే మటన్ చికెన్ కంటే టేస్టీగా ఉండేది. జొన్న రొట్టెతోని కందిపప్పు బుడంకాయలతో తింటే ఎంత మజా ఉండేది. ఇవాళ ఆ రుచులే పోయినాయి. అందుకే ఈరోజు పంట మార్పిడి జరగాలి, ఆలోచనలో చైతన్యం రావాలి, ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి. మనము పోయి ఎక్కడెక్కడనో పోయి ఏదో కొత్త రకాల వంటలు, కొత్త రకాల డైట్ అని తీసుకొస్తున్నారు కొత్త కొత్తవి. ఎందుకంటే మన పెద్దోళ్ళు మనకి ఇచ్చిపోయారు. జొన్న రొట్టె తినండి, మీ బట్టలు మీరు ఉతుక్కోండి, 6 ప్యాక్ ఉంటుందో లేదో మీకు తెలుస్తుంది. మీ బట్టలు మీరు ఉతుక్కొని జొన్న రొట్టె తింటే మీరు ఏ జిమ్ములకి వెళ్ళి కండలు పెంచాల్సిన పని లేదు. ఆటోమేటిక్గా మీరు 6 ప్యాక్ తయారవుతారు. అవేవి చేయకుంటుండి జిమ్ములలో పోయి స్టెరాయిడ్స్ వారి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటారు. అందుకే ఈరోజు మా రైతులను ఇన్ని లక్షలాది మందిని వేదిక మీద నుంచి, వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ నుంచి లక్షలాది మంది రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడమే కాదు, వాళ్ళకి వేలాది కోట్ల రూపాయలు బదిలీ చేయడం ఇదొక మర్చిపోని జ్ఞాపకం. మీ అందరికీ ఈ ప్రభుత్వం అండగా నిలబడుతుంది. రాబోయే రోజుల్లో భూమి అనేది మీకు ఇండ్ల పట్టా అనేది ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనేది ఇందిరమ్మనే ఇచ్చింది. ఆనాడు దొరల దగ్గర, భూస్వాముల దగ్గర వేలాది ఎకరాలు ఉంటే అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ భూములన్నీ తీసుకొని పేదోళ్లకు అసైన్మెంట్ పట్టాల పేరు మీద పంచిపెట్టారు. అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆదివాసులకు, లంబాడ సోదరులకు పోడు భూముల పట్టాలిచ్చి వాళ్ళని భూ యజమానులను చేసింది. ఇల్లు లేనోళ్లకు ఇంటి పట్టా ఇచ్చింది, ఇల్లు కట్టుకోలేని వాళ్ళకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించింది. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు. ఎవరికన్నా ఇక్కడ ఉన్న పేద రైతుకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చినాదే. కానీ ఇవాళ లక్షలాది ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వడానికి మనం ముందుకు వచ్చినాం. మీరు ఇండ్లు కట్టుకోండి, ఒక ఇంటి వాళ్ళు కాండి. ఉన్న ఊర్లో ఇల్లు, ఇంత వ్యవసాయ భూమి అనేది మన ఆత్మగౌరవం. అంతకుమించి రైతులు ఏం కోరుకుంటలేరు. వాళ్ళు కష్టపడ్డ పంటకు వాళ్ళు గిట్టుబాటు ధర అడుగుతారు. అవి కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం లేదు. మిమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది, మీకు అండగా నిలబడుతుంది. పంట మార్పిడి చేయండి. మీరు ఏం పండించినా పంట మనం కొనుగోలు చేయడానికి అవసరమైన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తాం. నాకు మంచి టీం ఉన్నది, మంచి మంత్రులు ఉన్నారు, అనుభవం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నాకు మంత్రిగా అనుభవం లేకపోవచ్చు, కానీ అనుభవం కలిగిన మంత్రులు పెద్దలందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరి సహకారంతో ఒక మంచి పరిపాలన అందించి తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడే విధంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ దేశంలోనే మొదటి స్థానంగా ఉండే రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఎవరు ఎన్ని గోల పెట్టినా, ధర్నాలు చేసినా, రోడ్డు మీద బండి దొల్లినా, తొడుక్కున్న బట్టలు చించుకున్నా 10 ఏళ్ళు మన ప్రభుత్వమే ఉంటుంది. నేను ఈ మాట చెప్పదలుచుకున్నా.
వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళ మాటలు చూడండి, అసూయ అక్కసు కడుపు నిండా విషం కనిపిస్తుంది, అహంభావం కనిపిస్తుంది, బల్పు కనిపిస్తుంది మాటలలో. చూడండి టీవీ ముందర మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కసారి. ఎందుక 10 ఏళ్ళు లేలిండ్రు కదా, అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చారు ప్రజలు. మిమ్మల్ని ఎవరు చేయొద్దన్నారు? రైతు భరోసా ఇవ్వద్దన్నారా? లేకపోతే రైతుకు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వద్దన్నారా? రైతు రుణమాఫీ చేయొద్దన్నారా? మీ కాలంలో సర్పంచుల బిల్లులు చెల్లించొద్దన్నారా? కాంట్రాక్టుల బిల్లులు చెల్లించొద్దన్నారా? రోడ్లు వేయొద్దన్నారా? చెట్లు పెంచొద్దన్నారా? ఎవరన్నారే? 10 ఏళ్ళు మొత్తం మీ ఇష్టారాజ్యంగా పరిపాలన చేసి రాష్ట్రాన్ని రావణ కాష్టంగా మార్చి రాష్ట్రం మొత్తం విధ్వంసం చేసి బొందల గడ్డగా మార్చి ఇంకా సిగ్గు లేకుండా రోడ్ల మీదకి వచ్చి మమ్మల్ని తిట్టే పని చేస్తున్నారు. మీరు ఎన్ని తిడితే ఆ తిట్లన్నీ ఆశీర్వాదం కింద మారుతాయి. అందుకే వాళ్ళని పట్టించుకోవడం మానేసిన నేను. ఎందుకంటే రోడ్డు మీద మనం పోతుంటే అరుస్తూనే ఉంటాయి కొన్ని. అరిసినప్పుడు అరిసిన దానికల్లా వెనక్కి తిరిగి రాయితో కొట్టం కదా. నేను పని చేస్తా, మీరు వాళ్ళ పని చూడండి అని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒక నిమిషం అందరూ. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ఆర్థిక కార్యదర్శి సుల్తానియా గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు భరోసా నిధుల్ని రైతుల ఖాతాలోకి బదలాయించే కార్యక్రమాన్ని ఈనాడు సుల్తానియా గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈనాడు ఆ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటారు. డైరెక్టర్ గోపి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. మీ చేతులు అట్లా ఖాళీగా ఉన్నానా? అట్లా కెమెరాలు అందరి చేతులలో మొబైల్ ఉన్నాయి కదా, లేకుంటే చప్పట్లు కొడతారేమో. రైతు భరోసా నిధుల విడుదల బై ఆనరబుల్ సీఎం గారు. మీ ఫోన్లు చెక్ చేసుకోండి. టింగు టింగు అంటున్నాయా? 7 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సుల్తానియా గారు. గోపి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. రైతు వేదికల్లో ఉన్న లక్షలాది మంది రైతులకు ఇది రాష్ట్ర పండుగ, పచ్చని పండుగ, రైతుల పండుగ. తర్వాత సెక్రటరీ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి రఘునందన్ రావు గారు సభకు వందన సమర్పణ చేస్తారు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ రఘునందన్ రావు సార్ టు ప్రపోజ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ హిస్టారికల్ డేలో రైతు భరోసా అదేవిధంగా రైతు నేస్తం కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవానికి పాల్గొన్న గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. దీంతో పాటు సహచర మంత్రులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ సలహాదారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ గారికి, ఏపీసీ సెక్రటరీ గారికి, ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ కమిషన్ చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ కమిషన్ గారికి, వైస్ ఛాన్సలర్స్కి, హెచ్ఓడిస్కి, ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న రైతులకి, జిల్లాలో వివిధ రైతు వేదికల్లో పాల్గొంటున్న ప్రజాప్రతినిధులకి, అధికారులకి, రైతులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం గోపి గారికి ధన్యవాదాలు. రైతులందరికీ ఉపహారం ఉందండి. మన రేవంత్ అన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. సోనియమ్మ దివెనతోని రాహులన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంత్ అన్న. రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరు కాంగ్రెస్ సూర్యుడు. మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మొరగాడు. దాడులెన్ని జరిగిన గాని దడువలేదు రేవంత్ అన్న. వంతకంతా ఎప్పుకు ఎదిగాడు. అమలాటనే మొదలంటున్నాడు. మొక్కనాడు పోలేదు, ఒక్కడై కొట్లాడాడు. అందుకే పెద్ద నాయకుడయ్యాడు. అన్నందరి బంధువులా ఎదిగాడు. అమరవీరుల త్యాగం చూసి అమ్మ సోనియ చలువతోటి వచ్చిన మన
Hello. How many of you have read the book Think and Grow Rich by Napoleon Hill? Or Unlimited Power by Anthony Robbins? Or The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy? You see, these are very powerful books. And if you can pick up the knowledge, it can transform your life. But then why? Millions of people read the book, pick up the knowledge, but their life doesn't change. You know why? Because the knowledge only stays at the conscious level, at the conscious mind. The knowledge doesn't enter the subconscious mind. And because people have a lot of limiting beliefs, negative programming, negative energy are stuck in the subconscious, they can never have this knowledge entering the subconscious. You see, for the last many years, I've been working with people to help them bring the conscious mind and subconscious mind in alignment. And guess what? We have people now who have seen incredible results and changes in all walks of their life. Hi everybody, my name is Avinash Singh, and for the last many years, I've been working with people at all levels, top coaches, directors, CEOs, and many people at all industry and all walks of life to help them bring transformation in all aspects of life. I'm one of the India's leading coach on growth mindset and law of attraction and subconscious mind. With this knowledge, we have been helping people to bring rapid change for themselves. Now, if you're somebody who's stuck with negativity or limiting belief or fear or doubts and unable to take action to bring the results you want for yourself, or you want to learn about the unlimited power of subconscious mind and how to tap this power, how to unleash this power, then I invite you to our 3-hour masterclass, Building an Abundance Mindset. It's a practical masterclass. We take you through the entire concept of subconscious mind, the research of mindset, growth and fixed mindset, and how to apply this tool to bring massive changes for yourself. So if you're somebody who is now keen to take the step forward and not wait for eternity to bring some massive changes, click the link below and see you inside the masterclass. And if you register today, you will get some amazing bonuses with the workshop completely complimentary. See you inside the masterclass. If everyone's problems were like laundry hanging out to dry in an open field, and you had the opportunity to go out into that field and exchange your laundry, your problems, in other words, with anyone else's, you would still choose your own problems. I'm not the usual suspect class day speaker for sure. I come from another profession, the often undiplomatic world of commerce. I come from halfway around the world. I'm not an alumnus. But when I asked Dean Kite, she said the reasons for which they invited me were, in fact, all of the above. But I'm not here to try and dispense any unique wisdom. As the proverbial schoolgirl wrote, Socrates was a wise Greek philosopher, and he went around dispensing gratuitous advice, and they poisoned him. So I deeply fear that fate. So what I will do is to just throw some ideas at you based on my own life experience and my own world that I hope will be relevant to any profession and to every life. Now picture, if you will, the world in 1946 when my father stood here. The Second World War had just ended. Independence for India was just around the corner, as Rachel mentioned. The beginning of the end of colonialism was in sight. And details of the full extent of the death and the destruction and the horrors of the Holocaust of Hiroshima and Nagasaki, they were just emerging. The problems of peace were every bit as convoluted
as the problems of war. And to my father in 1946, the world must have looked hopeful, but immensely complicated. And yet I wonder what my father would say about the world as we see it today. We are wrestling with climate change, pandemics, terrorism, energy crises, social inequities, to name just a few. And because of their trans-border impact, these issues too now fall within the ambit of diplomacy, of international affairs, of international law. And what would my father have made of the impact of technology? In many cowboy movies, the appearance of the hero or villain is often preceded by his shadow. We now have a new cowboy in town, heralded by a lengthening shadow, the shadow of the metaverse. Entrepreneurs are buying up real estate on it. Countries are opening up virtual embassies in it. And through the metaverse, we can live not just a virtual second life, but also a parallel life where the virtual intersects with reality and the boundaries between the two grow more and more blurred. Now, in many ways, it may actually enhance the effectiveness of diplomacy. Virtual face-to-face negotiations may become as effective as in-person ones. Global summits and indeed side conversations where you can interact virtually, where you can smell the coffee almost, can lead to both quicker responses and actually make a dent in climate change. On the other hand, the metaverse is likely to turn out to be the new Wild West. What laws will govern it? Who will have jurisdiction and over what? Who will own the new forms of data that the metaverse is going to generate? Pupil dilation, heartbeat rates, biometric data. What happens to free speech and to privacy? The metaverse, and indeed the technology-driven world of the future, is going to be like the Force, from Star Wars, of course. But as all of you know, by itself, the Force is neither good nor bad. It depends on who uses it and towards what end. So these are all the portentous issues that your generation will have to grapple with. But yours is not the usual graduating class. You have all experienced the disruption caused by COVID. You witnessed the absurdity of a brutal war taking place in the 21st century between affluent nations. You're seeing a world where few leaders are true or permanent role models. And in such a situation, where there seems to be no certainty but only shades of gray, how does it make sense for me to tell you to go out into the world holding fast to your ideals? But my answer to that would be a resounding yes, because it may in fact be the only way to make sense of a world in which the ground under your feet feels like quicksand. And because all of you are in a unique position to apply those ideals to your work right away, because you've all taken a decision to follow a career path that is going to have a wider impact on global issues than almost any other career. So my first exhortation to you would be to embrace the ought, not the is. Shape the world as it ought to be, rather than accepting it as it is. And human beings have never stopped aspiring to this ideal, no matter how messy the reality may be. And that's why the whole world loves it when David beats Goliath, when the good guy wins and the bad guy gets his comeuppance. May not always work that way in real life, but that's how we, as human beings, want it to be. And we make heroes out of those who make that happen. Yet in a jagged and a paradoxical, often brutal world, how can you hold fast to that ideal, to the ought? And that's where I think the centrality of purpose comes in. Cynics scoff at phrases like the power of purpose, but I have to tell you, in my experience, it works. Let me share the story of my own business. Mahindra & Mahindra was founded by two brothers, as Rachel mentioned, around the time of independence. It was a time when Indian industry was practically non-existent, and many people, most notably Winston Churchill, did not expect India to survive or to be able to mold itself into a viable
country. And we Indians begged to disagree. Our founders started the company with a high sense of idealism, setting out to prove that Indians could, in fact, build a new nation. And in fact, when the company commenced business, the first advertisement they came out with in 1945 had nothing to do with products or services. They only articulated their dreams for India, a set of principles and ideals with which they were starting business. And that was in 1945. Over the years, obviously, India has confounded the naysayers and shaped itself into the world's largest democracy. And the Mahindra group of companies initially flourished as well, since in a bid for self-sufficiency, much of Indian industry was protected from external competition. However, in the early 90s, India and Indian industry were both in crisis. Faced with the prospect of running out of foreign exchange reserves, India took the radical step of liberalizing its closed economy, and after decades of being protected, suddenly the world's most powerful companies were at our doorstep, anxious to get a temptingly large piece of the Indian pie. For old economy companies like ours, which had prospered under a protectionist regime and had forgotten really how to compete, the opening up of the Indian economy was like the Grim Reaper knocking at the door. And seriously, there were people around, large consultancy firms, who were busy writing our epitaph. And yet, 3 decades later, here we are, a multi-billion-dollar group, still chugging along and earning goodwill while we do so. So how did we do it? Well, obviously, there were many ingredients. But to my mind, the most important one was to harness the power of purpose. We found ourselves in a very strange back to the future kind of situation, where once again we had to prove that we as an Indian company could do it, that we could not just survive, but thrive in the changed economic landscape. And drawing upon an Indian narrative and upon our corporate history, we first elucidated a core purpose that would galvanize people to come to work in the morning and give off their best. Now, that core purpose was simply to say, Indians are second to none, and we will make products that will prove that to the world. I know that sounds terribly parochial, but please understand, at that time it was a cry to shed the most invisible, pernicious, and lingering feelings of inferiority and a lack of self-belief, which was the bequest of colonialism. And that really had an electrifying effect on our people. It triggered the David versus Goliath sentiment. It tapped into our collective memories of our founding days, where we had succeeded against all odds because we had something to prove. And it fueled our self-belief. I know that sounds warm and fuzzy, but it contributed to concrete results. Between 2002 and 2013, our profits went up 33 times. Our stock price went up 72 times. Now, that took a lot of hard work. But that hard work came about because people were motivated by a sense of purpose. Today, our core purpose has changed. We recognize that as we became transnational, we needed a more global and a more inclusive rallying cry. Now, our core purpose is almost as compact. It is to drive positive change in the lives of our communities to enable them to rise. And we often encapsulate that in just the one single word, rise. Now, how that credo precisely evolved is a longer story, but let me tell you that if you asked any one of our 250,000 strong global family what it is that differentiates our company, what it is that gets them to come into work every day, they will say it's our purpose. There's extraordinary alignment around that credo. And I want to underscore the fact that we adapted our purpose to new realities. I believe it's important to accept that purpose can evolve and it can transform, because many of the problems of the world that I alluded to earlier simply arose out of rigid and immutable mindsets. Now, I'm a hard-headed businessman, not an armchair philosopher, but personal experience has taught me
never to underestimate the power of purpose in business or in life. And there's no shortage of role models. But I'm not talking about larger-than-life cliched icons. And even before you set out to change the world, which Fletcher no doubt has prepared you to do, I urge you all to take small steps to change the world around you. Perhaps your purpose, like Mahendra's, will also evolve over the course of your life. But one of the privileges of attending an institution like this is the opportunity to step outside the familiarity of your lived experiences, make sense of the bigger picture and of the space that you occupy within it. I myself am inspired almost every single day by people who possess this understanding, who are committed every day to living with empathy, and possibly without ever knowing how impactful they have been. So let me share with you one more personal story. Decades ago, we were in a taxi, rushing to get my then one-year-old daughter to surgery for a hand injury that she had suffered. And my wife and I were beside ourselves with anxiety. My daughter was throwing a tantrum, and the taxi driver clearly picked up on our anxious and tense state. "May I share an old saying with you?" he quietly asked us. And he said, if everyone's problems were like laundry hanging out to dry in an open field, and you had the opportunity to go out into that field and exchange your laundry, your problems, in other words, with anyone else's, you would still choose your own problems. And he paused and he just said quietly, "Don't worry, I'll get you there safe and sound and in time." And at that moment, it was precisely the perspective that I needed. The surgery was a success, and to this day, I look gratefully to that cab driver's wise act of comfort, a man who has no idea that he provided me with a view and a resilience that has helped me throughout my career to deal with the roller coaster ride of business fortunes. You will similarly have no difficulty in finding such inspirational people. You may look around this room and recognize a fellow student who stayed up with you all night to support you when life seemed overwhelming. A professor. Guys, listen to this carefully. If you don't eat food as medicine, you will have to eat medicine as food. Okay, don't get scared by this. I'm not asking you to keep away from your favorite foods. Not asking you not to eat junk once in a while. No, it's about knowing what to eat, when to eat, how to eat. And that's exactly what I tell you in my gut reset workshop. Hi, I'm Dr. Harish Ravi Warrior, a gut health expert, an Ayurveda doctor for the past 1 decade, and I hail from a family of 3 generations of Ayurvedic physicians. We will tell you exactly this, of how to eat, what to eat, when to eat, and a lot more. So if you're someone who doesn't want to eat medicine as your food and want to live a simple, energetic, and fun-filled lifestyle, I invite you to join my Gut Reset workshop. Click on the link below. I'll see you in class. Who postponed an exam when COVID anxiety was at its peak. Parents who have worked tirelessly and sacrificed much to enable you to celebrate today. These are people who commit themselves to helping others rise in small but meaningful ways every single day. People who have come to understand the significance of empathy. They find ways to shape their world into what it ought to be. And I ask you, why can't the next individual who brings the is closer to the ought be you? So in closing, let me come back to my father. And I've often asked myself, why did he come to Fletcher? He had already been away from his family and home for 4 years as an undergraduate at Harvard. Why didn't he simply choose to go home after such a long absence? And if I were to guess what went through his mind, I would say he stayed on because he saw a new world in the making. He wanted to understand that world, and he wanted to be part of the solution. He came as the original pilgrim, seeking answers. In a way,
so are you all, pilgrims in search of answers. All pilgrims in search of a better world. I once read the perfect definition of a pilgrim, which says that a pilgrim is a wanderer with a purpose. And I think that pretty much sums up your present and your future. You are all pilgrims who in the course of your careers will wander through an uncharted world. May you wander through it with purpose. Thank you and congratulations. Visit our site, EnglishSpeechChannel.com, for exclusive access to video transcripts, offline audio, English lessons, and private classes. Don't forget to explore our free and new ebooks. Also, subscribe to our weekly newsletter for the latest updates. Links in the description below. Thanks for your support. You're the one, babe. India's development, demography, and demand provide a unique long-term opportunity for Australia, and all in the familiar framework of democracy. I stand here as one of you, a representative of the people. I came to you with the greeting of 1.25 billion people of a nation that is linked to the Australia by the great Indian Ocean, by our connected history and our many shared inheritance, and even more by our deeply interlinked destinies. And today, I have come to unite in the spirit as we were once by geography. The spirit that is fed by many stirring stories of human success and sacrifice. This morning, Prime Minister and I honored our soldiers who 100 years ago made the supreme sacrifice together in the Battle of Gallipoli. The man who designed this beautiful capital of Canberra, Walter Burrell Giffin, lies buried in the old city of Lucknow in India. More than 150 years ago, an Australian novelist and lawyer, John Lang, fought the legal battle for a brave Indian freedom fighter, the Queen of Jhansi, Jhansi Rani Lakshmibai, against the British East India Company in India's first war of independence. He also lies buried in the Indian hill town of Mussoorie. The statue of Gandhi in Canberra is a symbol of our shared values. We celebrate the legend of Bradman and the class of Tendulkar together. We are impressed by Australian speed as you charmed by the Indian spin until, of course, Shenwan came along. But above all, we are united by the ideals of democracy. Today, as I stand in this temple of democracy, I consider nations
such as ours to be blessed because democracy offers the best opportunity for the human spirit to flourish. Because we have the freedom to choose, the right to speak, and the power to remove. And for us, in politics, with no option but to live with this grace. Generations of peoples, representatives have made Australia one of the great nations of the world today. From the vast strength of territory to the abundance of resources, nature has been generous to you. But it is the people of Australia who have made Australia what it is today. I beckon of democracy and rule of law, a nation that willingly leads the search of lost aircrafts, one of the most prosperous nations in the world. Among the best in Human Development Index, a nation with some of the best cities in the world, some of the most productive farms and mines, some of its best universities and research centers, an advanced technology base, and a nation with great sporting skills. Australia evokes images not just of immense beauty, but also of a great quality of life. Today, its cities are alive with the richness of this world's diversity, and it is home to 450,000 Indians who are as proud to be part of Australia as they are of their Indian heritage. Honorable members, there was a time when for many of us, Australia was a distant land on the southern edge of the world. Today, the world sees Australia to be at the heart of the Asia-Pacific and Indian Ocean region. This dynamic region holds the key to this world's future, and Australia is at its crossroad. And as Australia has become more engaged in this part of the world, we welcome its growing role in driving this region's prosperity and shaping its security. Because we in India seek the same future for this world. We also see Australia as a vital partner in India's quest for progress and prosperity. There are few countries in this world where we see so much synergy as we do in Australia. India, a nation of more than 1 billion seeking development. Australia, a developed country of a few million people and vast resources. Since the turn of this century, India has been the second fastest growing economy in the world. Millions have lifted themselves out of poverty into a new life of possibilities. Today, we have a government with a clear majority after 30 years. From the remotest village to the biggest cities, there is a new high tide of hope in India.
a new energy. It is the energy of our youth. The 800 million people below the age of 35, eager for change, willing to work for it, because now they believe that it is possible, that they can make it happen. It is this force of transformation that will unleash. In these 6 months that we have been in office, we have moved forward thinking with ambition, acting with speed, seeking growth, not just for growth, but to transform the quality of life of every Indian. I see Australia as a major partner in every area of our national priority, providing skills and education to our youth, a roof over every head and electricity in every household, the most affordable health care for the most difficult disease, the next generation of infrastructure that does not take a toll on our environment, energy that does not cause our glaciers to melt, clean coal and gas, renewable energy or fuel for nuclear power, cities that are smart, sustainable and livable, villages that offer opportunities, agriculture that yields more, and farms that are better connected to markets, practices and technology that save water. We have a new mission for turning Made in India into a global name, just as computer in India is. But we want to find new pathways to prosperity, not simply travel down the roads of the previous century. Much of India's future cities and infrastructure is yet to be built, and so we have a unique opportunity to make our choices now. And in every sector, agriculture, food processing, mining, infrastructure, finance, and technology, energy, from providing funds and resources to technology and expertise. Meet my bestie, Neo, the only zero forex markup card you need while studying abroad. Be it rent, food bills, or campus expenses, save big on all your spends. Get tuition, rent, and emergency money without any extra charge. Send, spend, and save smart with Neo, the only card you need to study abroad. Download the Neo app. హాయ్, నేను డాక్టర్ శివరామకృష్ణ. ఈరోజు ప్రపంచ డెంగీ దినోత్సవం సందర్భంగా నేను మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. డెంగీ అనేది దోమకాటు ద్వారా వ్యాపించే ప్రమాదకరమైన వ్యాధి. ఈ దోమలు మామూలుగా ఉదయం ఇంకా సాయంత్రం వేళల్లో ఎక్కువగా చురుగ్గా ఉంటాయి. అధిక జ్వరం, తలనొప్పి, ఒంటి నొప్పులు డెంగీ సాధారణ లక్షణాలు. ఈ లక్షణాలతో దేన్నైనా మీరు గమనించినట్లయితే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. మీ ఇంట్లో ఇంకా చుట్టుపక్కల నీరు పేరుకుపోకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా నిద్రపోయేటప్పుడు మంచి మస్కిటో రిపెలెంట్ వాడండి. డెంగీపై పోరాటంలో ఒంటరిగా విజయం సాధించలేదు. సో ఈ సవాళ్ళను మనం కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాలి. కాబట్టి ఈ ప్రపంచ డెంగీ దినోత్సవం రోజు మనం అందరం కలిసి ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. కలిసి డెంగీని పోరాడదాం. ధన్యవాదాలు. Working as partners and investors, Australia has immense opportunities to participate in India's progress. In turn,
India will be the answer to your search for new economic opportunities and your desires to diversify your global economic engagement. Your source for world-class skills at home or for a manufacturing location abroad. India's development, demography, and demand provide a unique long-term opportunity for Australia, and all in the familiar framework of democracy. There is no other example of this nature in the world. Indian investors too are coming here in growing numbers and commitments. Honorable members, this is an age rich in promises, but also filled with challenges. We can only pursue our dreams if we have the confidence that our cities are safe, our nations are secure, our region is stable, and our world is peaceful. This vast region has many unsettled questions and new challenges. Historical differences persist despite growing interdependence. The ocean are our lifelines, but we worry about the access and security in our part of the world more than ever before. Our region has seen huge progress on the foundation of peace and stability, but we cannot take this for granted. Preserving it will be the most important task in the region. India and Australia can play their part in it by expanding our security cooperation and deepening our international partnerships in the region. But we do not have to rely on borrowed architecture of the past. Nor do we have the luxury to choose who we work with and who we do not. But what we do need is to work together and with others to create an environment and culture that promotes the currency of coexistence and cooperation, in which all nations, small and big, abide by international law and norms. Even when they have bitter disputes, we should collaborate more on maintaining maritime security. We should work together on the seas and collaborate in international forums. And we should work for a universal respect for international law and global norms. We must also support the process of economic integration across the region and an open globe trading system that remains integrated. We must guard against regional trade initiatives becoming instrument of political competition. However, economic integration by itself would not be a strong basis for peace and stability. Without strong regional institutions, India and Australia are members of several institutions that are critical for the region and the world. We should coordinate more closely in East Asia.
ఈరోజు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్, ఎందుకంటే స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తో నాకు చాలా క్లెయిమ్స్ వచ్చాయి. ప్లస్ ఇప్పుడు నేను నార్మల్ లైఫ్ జీవిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ స్టార్ హెల్త్ లేకపోతే నాకు ఫుల్ టెన్షన్స్ ఉండే. అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి అరేంజ్ చేయాలి, ఏం సంగతి ఏం తెలియకపోయేట టైంకి. స్టార్ హెల్త్ ఉండడం వల్ల నాకు ఇప్పుడు సేఫ్ అయింది. ఇప్పుడు మా మేడం కూడా నార్మల్గా అయింది, సర్జరీ అయింది, బాగానే అయింది ప్రస్తుతం. ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా పెద్దగా అవుతున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఫ్యూచర్ స్టడీస్ గురించి చూసి అమౌంట్ ఏమైనా ఉంటే అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నేను ఫేస్ చేసుకుంటున్నాను. అదొకటి, స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వల్ల నాకు చాలా క్లెయిమ్స్ వచ్చాయి, నాకు సేఫ్ అయింది. ఇప్పుడైతే నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీ. Summit, G20 and the Indian Ocean Region Association. Honorable members in our interconnected